of the bacteria also produce the solid portion, and then liquid portion is only allowed to move through the void spaces until they come as an under drain system. The bacteria or biofilm absorbs the organic matter. It's called absorbs, no? Not adsorb. This is absorbs. This means it's dissolved. Oxidize it. ওদের ক্লাস নেবেন স্যার? 403 411 ঢুকতে বলবে। কোথায় ঢুকবে? 411 ও আগে 4 এ ঢুকতে। মানে আপনার ওই 411 তো না? 441 441 ওখানেই আমি 403. So it absorbs the organic matter and oxidizes it, produce carbon dioxide, water, ammonia, and new cell. As you know, mostly produce carbon dioxide and water. Sometimes if ammonia present, ammonia and new cell of bacteria, obviously. The biological layer consists of aerobic and anaerobic partitions. This means the top layer is aerobic, sometimes on the bottom layer is anaerobic, because there is of the air on top, the top surface is aerobic, and sometimes anaerobic. The mass of the supply force. In this case, the biofilm is sloughed out and flows out with the wastewater to the final sediment where it sits. That means what does it say is, when slime layer is in, is growing high, this means your bacterial concentration is very high, then thickness of the slime is very, this thickness. Then thickness, when it goes really increases, then top layer is obviously aerobic with a more supply because water is coming from the top, is a top feeding to the filter system. And then obviously the bottom layer is not getting enough food. So that bottom, in that case, what they're doing, they just cut off some of this system and then take out from the system, and that becomes really solid, and then they basically settle as a solid material in other sedimentation. So before I move into this with this slide further, I'll take you to the little bit into the into the text. So let me show you a little bit more detail with another file, which is PDF file, which is being prepared for you. Okay, so this one, and just to show you where is what basically. So this picture already you have seen, I have discussed already. So we discuss more about the packing system. How this medium is being produced with a crushed stone, slag, rock, or plastic, whatever, where wastewater will be distributed continuously. The ideal medium should have the following properties. As you can see, we were not discussed. The medium, how should be medium, how we check that our packaging or filter media is quite good to give the desired level of treatment. So where you can see there's a high specific surface area, void space, lightweight, biological inertness, chemical resistance, mechanical durability, and also costing should have the properties of medium. So when you select the medium, what criteria you have to follow, and how you basically check. You check the porosity, you check the specific surface area, and there is some guideline available. And then we said wastewater should be sprinkled over. Then how you basically sprinkle over, we haven't discussed over there. In the slide, as you can see, the impressed is normally applied from the top under a hydraulic head of about 1 meter. About 1 meter means roughly 3 feet, let's say 3 feet above. Jet action through the nozzle is sufficient.
As the flow is intermittent, there is enough air circulation through the spores between the dosing. The distributor arm distributes the wastewater continuously over the medium, which is trickles down the bed. So, I mean, this lecture basically elaborate the system, how this system basically work, or what are the system component basically. And also later on, what we discuss is a biological process. So this is a process description of trickling filter. As you can see, how this system basically works, and then basically later on how that bacteria when it died becomes the solid, and that solid basically falls out from the system. We take it out by cut off the surface because sloughing the surface, and that is basically the solid after degradation of organic matter. So this is how the system works, and as you can see, this is the microorganism. The microorganisms used are mainly facultative bacteria that decompose organic material into wastewater along with aerobic and anaerobic. Why use facultative bacteria? Facultative bacteria can survive in both aerobic and anaerobic situation. Also, it includes the few scientific name of the bacteria we used here. Just you should know the name. I mean, you do not need to memorize what is not necessary at this moment. And obviously, the performance of, I mean, trickling filter depends on, there are many things: organic loading, hydraulic flow rate, temperature, air. There are many things will be discussed. So as you can see, the organic loading is basically the presence of organic matter. So whether trickling filter receives some sort of primary treatment or not, whether trickling filter follows some of the primary clarification, primary treatment or not. So that depends on the organic loading. For example, in the waste stabilization point, we discuss, or we basically, what I should say, we discuss one example without having primary sedimentation basin, and also with primary sedimentation basin. And obviously, I'm sure you noticed the difference in the design process or result. I'm sure. This is also similar, whether your organic loading is very high or whether organic loading is medium, whether organic loading is low, because of the presence of few other steps in the treatment before it coming into the trickling filter, because this is secondary approaches, so it should follow the primary treatment basis. But sometimes, you know, maybe there is no primary treatment system, so then obviously loading is very high. So high organic loading rate result in a rapid growth of biomass. Obviously, high organic loading means more bacteria is there, so biomass growth is very, very high. This means food supply is also very high. Excessive growth may result in plugging of the pores and subsequent flooding portion of the media. This means if biomass layer is even very, very high, then obviously you can feel that this is not allowing your water to infiltrate if there is no pores available. So obviously this is also not very good. Hydraulic flow rate, this depends on the how much water you are allowing. There is a range showing in a table. There is a table basically showing organic loading as well as hydraulic loading. Hydraulic loading basically depends on the flow rate. So basically how much flow rate we design flow rate, basically how we keep it, and also increasing the hydraulic loading rate increase the sloughings and helps to keep the bed open. Open means basically, you know, when there is no water supply, basically, then on the top surface it becomes very dry. If top surface become dry, then system is more or less closed because there is no supply of food. So that means water is not moist system, it's rather dry system. If it's a very dry, then bacteria really cannot survive. In that case, I mean, increasing of cutoff from the slime layer is necessary.
So there is a kind of optimum range depending on the field test, depending on the lab test before you design the system is necessary. And also depending on the role of temperature and ambient air, as you know, cool water absorbs heat from air and the cooled air falls towards the bottom of the filter in the concurrent fashion. Warm water heats the air, causing it to rise through the under drain and up through the medium. At temperature differential of less than about 3 to 4 degrees Celsius, relatively little air movement results, and stagnant condition prevents good ventilation. Extreme cold may result in icing and destruction of the biofilm, as is also difficult. I mean, one of the difficulties for having trickling filter in a cold country region. So cold country region basically uses the activated slush system, obviously. I mean, they do not have to have the trickling filter and waste stabilization pond, and there is a chance of temperature going minus and then keep things frozen. So in that case, it's very difficult to, I mean, survive. So we'll come back to this lecture once again. So just going back to the slide once again. So I'll request all of you to have a look on the slide again. So we'll go back to the slide we were watching. So here we can see this is we are discussing the types of trickling filter. As you can see, there are two types of trickling filter. We can see one is low rate, one is high rate. If it is a low rate, that means everything keeping low. This means hydraulic loading rate is also low, organic loading rate is also low. In that case, single stage is fine. I mean, only one filter with no other sort of systems, it might be okay. But if it is a high rate, this means organic loading rate is also high, hydraulic loading rate is also high. In that case, it's preferable to go for, depending on the pollutant concentration, obviously, one stage or two stage. Normally, two stages are designed if organic loading rate is very high. This means still BOD concentration is very, very high. Maybe we do not have the primary clarification system. We do not have any sort of treatment. It's just directly coming into the trickling filter. So in that case, rather than single stage, we call double stage or two-stage system is recommended. In a two-stage system, what is basically it works, how it works. So in a two-stage system, we have one intermediate clarifier. So I'm not sure we have the figure here. Let's see. No, we do not have figure. So I'll show you the figure in a minute. I think I have in another slide. Single two stage with the flow chart, it will make much more clear. And this is a two-stage system with a recirculation and without recirculation. With a single stage no recirculation, and two-stage recirculation. So you bring it to the intermediate clarifier, and we cannot have without intermediate clarifier. So okay, so let me see whether we have the flow chart in the lecture notes. Then it gives much more sense to you. No, maybe I have to open another slide. Okay, so just give me a second. I will show you another slide that will give you the even much more clear representation. I think I have. Just to show you the staging system, so I think that will give you the much more clear. Okay, I might just show you this slide. Yeah, can you see this slide, all of you? Can you see this slide? Yes, sir.
Okay, so this is basically another slide. So maybe give you the even more clear idea how we are doing. So this is packaging. As you can see, the thickness of the stone chips. Stone chips is used here, and this is from the, I mean, just 90-degree rotation. So this is basically filter media, and over the filter media there is a biological slime layer. So as you can see, this is a biological layer. And when you brings water from the top, like you brings water from the top, then this is something. Oxygen is dissolved. I mean, air is dissolved. So it's dissolved oxygen. Organic matter comes in. And end products going out from the system. When it is dry, then this portion basically died, and this is liquid fill. So this is ponding. Okay, this is ponding. So this, and then when you bring it, then wastewater is just going vertically downward side, and then it goes down to the through the filter media as well as collected in the under drain system. Rock media, as you can see, typically 4 to 8 feet deep. It's quite good range. 8 feet, almost a one-story building, so it's quite huge. I think this is what we already discussed. Okay, so this is what I want to show you. So what is happening basically after primary settling, so it's coming into the trickling filter. So this is how the water comes into the trickling filter, and after having this water collected underneath, after treated water, it goes to the final settling basin. So where basically the solid portion is going down and relatively clear water is on the top, and clear water goes as a treated wastewater flow. If it is ready, then discharge directly, and sometimes you can even recirculate. So this is called staging system. So you can take some wastewater into the system and again put into here. So it's just a kind of combined sludge to digestion. So this means you feel still the clarifier is not very clear and is very quick. So it depends on your system. So if system is flow rate is high and organic loading is also high, it may not get enough time to degrade completely. In that case, sometimes we allow return flow. So this is also available. This is single stage, and this is basically the double stage. The bottom one, as you can see, is 2-stage. What is the difference? Difference is the intermediate settling here. So as you can see, this is not present here. So after trickling filter, so we have intermediate, and there is another trickling filter. So medium 1, medium 2. So this is 2-stage. So this system is called 2-staging system. Is for and recommended for high organic loading. So this is, but it is required. I mean, almost double the system than a single stage trickling filter. It is a 2-stage trickling filter system. So, but effluent quality obviously should be much better here than here, because it got enough time to settle, and it also passed through the 2 filter media basically. So that's called 2-stage, and this is basically we call bio tower. So it's a tower means when there is a plastic material comes in place, it is possible to make with the plastic, then it goes like a tower system, like 8 feet stone chips thickness is quite huge. So it's a heavy, it's a huge, and then installation also is very difficult. I mean, but if it is with a plastic material, it's a lightweight, and you can design it as a plastic building design, tall building design. So we are not going in a horizontal expansion, rather than we are going vertical. So it's a kind of vertical packaging. So that is called the bio tower system. It's all possible with plastic, because if you want to go with a stone chips, quite 2-3-story building is not, I mean, feasible anyway. So it's quite heavy and it's very difficult to operate even. I think I might skip this slide. I think what I want to show you is already
Done. So I go back to the again the slide where we were. Okay, initially. So let me open the slide. Okay, so this is the one. So now we have some idea about different types of stages and different low rate, high rate. And if it is a high rate, then it can be single stage, it can be two stage. Then what is the difference between single stage and two stage? You can see here. Low rate trickling filter, that means there's the only one filter, no recirculation. This means no recycle, as you can see. The return flow, sorry, let me go to the presentation mode. Might be bigger font. No recycle, only return flow occurs from the final clarifier to the wet wall to be pumped to the primary clarifier to be settled. Which means after filtration, it goes to the clarifier where solid will be settled down, and then treated water will go back to the system. And typical BOD loading rate, as you can see, is around 250 milligram per liter per day, which is very low, obviously. It is not feasible for new construction, and most plants with existing low rate are converting them to high rate trickling filters. So high rate trickling filter, on the other hand, recycle is used to increase the efficiency of the treatment. So recycle, sometimes it works better because there are different ages of bacteria, what we can discuss in the activated sludge system as well as in the waste stabilization pond system. Then different weight of recycles are used depending on the designer choice. And BOD loading rate is quite high, as you can see, 500 to 1,500. So it's for single stage, and 700 to 1,100 for two stage. And I mean, not just the figure give you the idea, also the name suggests that this is also possible to treat, but it requires even complicated system with much more technical aspects. So it's also feasible for new construction side. As you can see, low rate and high rate trickling filter. So this is, so one is low rate. I mean, if BOD is around 250, then we do not need any sort of recirculation. If it is higher, then it is sometimes not possible to do that. Just a minute. তুমি জিনিস কিনেও পেয়েছো? গুড। বেশি কথাবার্তা বলবো না, করে একটু কেমিক্যাল জিনিস কেমিক্যাল কিছু দিচ্ছ ল্যাবে, নাকি সবই তোমার লাগতেছে? সবগুলোই লাগতেছে? না, ওটা ওরা আমার বিয়াপিসির জন্য করতেছে, মানে তোমার থেকে নিচে ডিপের মধ্যে আছে, শেষ হলে আবার কিনবো যতক্ষণ টাকা থাকে, ওইটার জন্য ইয়ে করি না। তবে আবার অনেক কিছু আছে না যে সিভিলে জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে, আগে তো অনেক বছর কিনেই নেই, এবছর কিছু ভালো আছো তুমি? এটা অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আবার সাক্ষর নেব। এটা আমি বুঝে ফেলছি, এখন এখানে বৈশা বৈশা খালি স্বাক্ষর করতে হবে আর কি। যতক্ষণ এই চেয়ারে আসি, এই হচ্ছে কাজ। হ্যালো, আসসালাম।
সে রেজাল্ট হয় নাই তোমাদের? ঠিক গ্রেড শিট হয় নাই? মানে আমরা পাঠাইনি তাই বলতেছে? ও মানে পরীক্ষা শাখা বলতেছে পাঠাইছে, উনি বলতেছে পাঠাই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখতেছি। এই জাকির ভাই আছে, দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। Sorry, I was in a call. So let's continue our discussion. So now in this slide, ratio R. If there is no recirculation, then R is 0. In that case, obviously 1, F is 1. And E is the equation to get the BOD removal efficiency. That means what we target and what we achieve. এই 17 ব্যাচে দিয়ে পাঠায়নি ওরা, ছাত্ররা ফোন দিয়ে বলতেছে আমাদের কাছে নাকি পাঠাইছে। তো পরীক্ষা শাখায় যোগাযোগ করেন, ওরা মিসলিডিং ইনফরমেশন দিচ্ছে কেন? ওদের নাকি পরীক্ষা শাখা থেকে বলছে 1 সপ্তাহ আগে আমাদের কাছে পাঠাইছে। আপনি কি শিওর যে আমাদের কাছে পাঠায়নি? ওটা না হযরত আলী স্যারের করার কথা ছিল। হ্যাঁ, শর্ট টার্ম। ওদের নাকি পরীক্ষা শাখা থেকে বলছে 1 সপ্তাহ আগে পাঠাইছে। Okay, so this is depends on the temperature, as you can see. Okay, degree Celsius. Okay, so don't be confused with this. I think this is 16 degree, this is 12 degree. So sometimes I read also like 120. So it's 12 degree, 14, 16, 20, 24, 28, so something like that. Okay, so as you can see, this is depending on the relationship between correcting the BOD removal efficiency, because in the previous slide you can see this is for 20 degrees Celsius. You see, keep in mind, please take also note, this is for 20 degrees. If it is not 20 degrees Celsius, then you have to correct it with the temperature correction. There is equation available here. ET equals to E20, T 1.035, T minus 20. This sort of equation you have seen before also. For second stage trickling filter, the second stage BOD load adjusted. Hey, ওটা পাইছে? ও রেডি করছে নিয়ে আসবে। তো নিয়ে ওরা তাহলে ইনফরমেশন কি দিচ্ছে ওরা, যে ওরা বলতেছে আমাদের কাছে নাকি 1 সপ্তাহ আগে পাঠাইছে। এগুলো ছাত্র এমনি বুয়া বলে। Okay, so this is second stage BOD load is equal to actual SS suspended cell BOD load divided by 100 minus percentage of first stage efficiency. Percentage of first stage means 80%, then divided by 100. This means this ratio. Actual SS BOD load Q
so design flow rate into BOD of settled wastewater divided by volume of filter media. BOD settled equal to BOD coming out from the first stage and trickling filter or from the intermediate clarifier. After calculating the assessed BOD load adjusted for treatability, overall treatment efficiency can be calculated by E equals to 100 minus whatever is treated, 100 into 1 minus 35 by 100, 1 minus E1. E1 is the first stage efficiency, E2 is the second stage efficiency. I'll show you the equation in a minute. Just remember that when it is the second stage, then we have to calculate the first stage efficiency first, and after that we have to move into the second stage. And this is overall treatment reserve. First stage, second stage, and if there are normally this 35 is basically coming from like if we have a primary clarifier like around 30 to 35 removal, as you know, so they use 35 NRC, but sometimes it can goes to 25 to 30% of removal in primary clarification or primary treatment system. So this is example. So this is obviously you can do that by getting the data Q and influent BOD temperature data, and it says primary sedimentation tanks will be used before the trickling filter. That means whatever the equation you have just seen, like if primary clarifier is there, then there will be equation to reduce the concentration of BOD load. So there is, I mean, solution also given. I mean, I'm not going into that solution first. So let's go back to the lecture notes first. So just for better, little bit better understanding of the equations need to be used for design. So just take your attention once again to the lecture note where we were. Okay, let me go to that PDF. Okay. Okay, so this is the one where you can see. Yeah, okay. So this is basically, you see, there are a lot of different methods used for, I mean, sorry. So this is one equation. It's a tentative method of 10 states of USA. This is not very much used. So this is more regional. You see Bell's equation. So single stage, double stage, quite complicated. So it's also not very frequently used. NRC equation, what we used really, I mean, in a more simpler form, you can see, but this is also possible. It's a very similar equation expressed in different way. Number D, another method is Eckenfelder method. This is also quite used method, particularly for plastic media. As you can see, this is an NRC equation. As you can see, this is the NRC equation. Basically, this is one what we discussed. So it's very similar. In that case, SI is basically here is the influent BOD concentration. Q is the design flow rate. This is effluent. This is influent. Basically, so this is the equation. V is the volume of clarifier 1 filter media volume, and this is F1 is that for factor 1. Factor 1 is 1 plus R1. R1 is for recycle. So we used capital R in the slide. This is just basically the R. So this is the similar equation you used, and this is the second stage equation. Again, very similar, but only difference is when it is a influent as a primary. I mean, number 1 tank or trickling filter, then that will coming as a effluent from the number 1. So what is remaining will come as influent here, and this is B1, and this will be obviously V2, and this is F1, and that should be F2. Equation of F2 is very same as there, but the recirculation ratio can be different.
in the second stage. So one equation, this will be applied first to calculate the E1. And after calculating the E1, then you will calculate the SE, and then SE will be used here to calculate the another E2. So that is basically for the second stage of this. And this is for plastic media. We are not discussing the plastic media. So this is Eckenfelder equation will also used as a calculation or of the designing the trickling filter. And there are another method, as you can see, number 4 is also plastic media, School's equation or Germain-School's equation. So this is also very similar equation, what you can see in the Eckenfelder equation. So there are a lot of ways we can calculate, but our focus will be mostly on NRC equation for this course. So you don't need to think about other equation here. And there is also one example I have set here. So problem example, you can see the primary sedimentation, then is coming as a trickling filter, and then there is a SS, and then secondary sedimentation tank. Basically, is a primary, and after trickling filter process is going on, then there is a secondary. If there is a secondary, then some water will go as a waste, and some water can be recycled here, return sludge. You see there is some sludge return back here. It's a flow diagram, and you have to calculate the values of KF or influent BOD, whatever you can see from here. And there is a solution also available in this case also. This is also this is Eckenfelder equation, but you can use this solution by NRC's equation. So now if I let's say if I go back to the slide what we discussed here, so let's discuss the design example going back to the slide we studied for NRC equation. So I have to stop again this slide, and now it's a time for you to review the things in the slide what we discussed and how this can be solved. Try to make your conception clear. So read it and then try to find out the way what is given here and how we basically solve or how we design the trickling filter design. So as you can see, this is called design a one-stage high-rate trickling filter. One stage is being told. So this means single stage filter to produce a BOD effluent of 50 milligram per liter. This means its effluent BOD concentration was given. Given the following data, Q is given, design discharge was given, influent BOD, that means what is coming into the system is given, temperature is given, 20 degree Celsius. Primary sedimentation tanks will be used before the trickling filter. What is the solution? To design the trickling filter, following things should be found. What is the volume of filter media? This means total volume. Then depth of filter media should be the depth, surface area of the filter, and the recirculation value. This means you know influent and effluent. Now you have to really design the system. Project. এটা কোন প্রজেক্টটা বলেন তো? আসলে গত বছরে নিছিলাম এই করোনার কারণে হয়নি। ও নেওয়া হয়নি, আচ্ছা। এটাই শুরু করতেছে একদম স্টার্টিং অ্যাকাউন্ট খোলার প্রথম টাকা নেওয়া আর নিবেন তারপরে। এটা লোকটা রেডি আছে আপনার? রেডি করছি আমি তো ইউআরপি বেসড। সেই তো প্রজেক্ট নেন সিভিলের লোক নেন কাজ করেন, কাজ তো ওরা ভালো করে, আর ওরা জিএস এক্সপার্ট।
সেটাই, আপনি তো বেশ কয়েক বছর যাবত আরে নিচ্ছেন ইয়ে থেকে। যে হেড হয়ে নিচ্ছি তা না, আমি কিন্তু অনেক আগে থেকেই নিচ্ছি। না আসিফ থাকতেও তো নিচ্ছেন। তার আগেও নিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে আলভি, তারপরে দ্বীপ, তারপরে ওরা কিন্তু ভালো কাজ করছে, এটা ওরা ঠিক। কাজ ভালো করে। এটলিস্ট আমাদের ছেলে পেলে চেতে অনেক ভালো ভালো, করছে। আমাদের ছেলের কোনো গরজ নাই। এরা যে কনস্ট্রাকশন ফার্ম, সমস্যা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এই সপ্তাহে একটা প্ল্যান করেন আসিফের দেখার, এক সপ্তাহ। তো চলো। এই সপ্তাহে মানে একটা ইয়েও দিবে, ওই যে ওয়ার সাথে একটা মিটিং হইতে পারে, একবারেও ঘুরে আসবে। হ্যাঁ সেটাও বুঝতে পারি। হ্যাঁ, আপনার কথা বলছে ওদিন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তাও বলছে। যোগাযোগ করছিল যে আরিফ। এই প্রজেক্টটাতে আমি কিন্তু আরিফে বলছি এবং এমডি সাহেবকেও বলছি, ওই এটার যখন টোটাল প্রজেক্টটা হবে, মানে এটা তো এখন ফিজিবিলিটি চলতেছে, আমি বলছি আপনারা মানে এইবার কিন্তু চুয়েটকে কনসালটেন্ট হিসেবে ইয়ে করেন। সেটাই, এটা তো আমার কাছে মনে হচ্ছে কালকে কথাবার্তা শুনে ওরা আসলে ইওআইটাকে এখন ইভালুয়েট করতে যাচ্ছে। ইওআইটা কাকে প্রপোজাল ইয়েকে সিলেক্ট করবেন, কোন ফান্ডকে সিলেক্ট করবেন। একটু অনলাইনে ওরা মিটিং করছে, কিন্তু আমি বলছি যে আসলে এইভাবে ডিসিশন মেকিং, এত ক্রিটিক্যাল ডিসিশন মেকিং গুলো মানে অনলাইনে না করে অফলাইনে করতে পারলে ভালো হয়। সবাইকে ইয়েও ছিল না, চিফ ইঞ্জিনিয়ার বা ডিএমডি, ওদের কি ডিএমডি নাই আসলে? ডিএমডি চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ওই চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিএমডির দায়িত্ব। আচ্ছা, যাই হোক, ও ছিল। এখন ওই যে মন্ত্রণালয়ের একজন ছিল, মন্ত্রণালয়ের তো গলা ভারী, বলেই যাচ্ছে, সে সব জানে, অল নোয়িং পারসন। যাই হোক, আমি পরে বললাম যে ইয়ে করেন, অফলাইনে করা যায় কিনা দেখেন, নিয়ে ডিসিশন হয় না এটাকে। আমি বলছি যে আপনার এত বড় সুয়েরেজের প্রকল্পটা নিলেন, এখানে ইজিলি 40-50 কোটি টাকা দিয়ে সুয়েটে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়ে নেবেন। কিন্তু চুয়েটের ওটা অবশ্য ছোট কাজ না, 9 কোটি টাকার কাজ। কোনটা? ওই যে কালকে যেটা মিটিং করতেছে আরিফ, যেটা এখন করতেছে ওয়াশ, এটা তো ফিজিবিলিটি না, তারপরেও রাখা যাইত, মানে হ্যাঁ তারপর রাখা যেত 1 কোটি টাকা দিয়ে তো সুয়েটে রাখা যাইত। আমি ওটাই বলছি, মনে হচ্ছে আমি বললাম 6000 কোটি টাকার সুয়েরেজের প্রকল্প করলেন, সুয়েরেজের প্রকল্পের 5% যদি ধরি, তাহলেও তো আপনি মানে 30 কোটি টাকা বা 40 কোটি টাকা দিয়ে চুয়েটে কিন্তু লোকাল কনসালটেন্ট রাখাই যেত। বা কনসালটেন্টের একটা ইয়ে, মানে যে না আমাদের পক্ষে সেটাই, আমরা ক্লায়েন্ট, আমরা জানি না, আমাদের কোনো লোকবল নাই, আমরা চুয়েটে কনসালটেন্সি রাখতে চাই। ডিপিপি তে থাকলো আপনি কাজও দিতে হবে না, মানে টাকা দেওয়াটাও ইজি। জাহাঙ্গীর স্যারকে একটু বললেও ভালো। আমি বলছি জাহাঙ্গীর স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছে তো আমার। আমি এবার একটু লেগে আছি, দেখি যদি করানো যায়। সিডিএ তে কথা বলছিলাম, ওরা তো প্রচুর বড় বড় প্রজেক্ট নেয়, ওরা বলছে যে আপনাদের আসতে হবে, মানে আসলে কি আপনারা না আসলে এটা মানে এখানে বৈশা থেকে বললে হবে। আপনার একটা দল আসেন, আইসা আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন, মানে যখন ডিপিপি গুলো তৈরি হয় তখন এই জিনিসগুলো মাথায় নিতে হয়। ওটা মাহফুজ বলছিল, স্যার আপনি প্ল্যান করেন, আপনারা একটা গ্রুপ আসেন, আইসা বসেন, একটু ডিফেন্ড করতে হবে, কারণ মন্ত্রণালয় ফার্স্টেই দেখবে যখন এই ইউনিভার্সিটি জায়গাটা নিয়ে যাচ্ছে, তখন আসলে সেই জন্য ডিফেন্ড করতে হবে। বইটা এখন এগুলো করতেছে, বইটা এখন আর এই টাকা পয়সা ধরাধরির মধ্যে নাই আর। কারণ 6000 কোটি টাকার মধ্যে যদি বইয়ের যদি 100 কোটি টাকা পায়, ওরা টাকা ধরার দরকার আছে। ওই মানুষ কবে আসবে, ওর সঙ্গে এই ইয়া করবে, নেগোসিয়েশন করবে, এই কাজ তো ধরার দরকার নেই। আর ওই কাজ তো দেওয়াও ইজি আপনার জন্য, কারণ টাকা ডিপিপি তে থাকবে, কাজও আপনাকে দিতে হবে না। ডিপার্টমেন্টে মিটিং করতে পারো, আমরা তো আসলে এখন লোক বড় আমাদের অনেক আছে, আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে যেতে পারি। হ্যালো, ডিপার্টমেন্টে মিটিং করে একটু মাঝে মাঝে যেতে পারি। কি অবস্থা তোমাদের? হ্যাঁ তো আমাদের এখানে তো পৌঁছায় নাই, তোমাকে কে বলছে? ওই এক্সাম অফিসে না, এখনো পৌঁছায় না, এখনই আমরা কথা বলছি, ওরা রেডি করছে, পাঠাবে। এই ধরনের ভুল ইনফরমেশন দিছি তোমাদের, আমি এখন ওদের কথা বলছি, তবে ওরা নাকি রেডি করছে, আজকে পাঠাবে। শুনো, আমাদের এখানে পাঠাইলে আমরা ম্যাক্সিমাম 1 থেকে 2 দিন, কারণ এটা তো আমাদেরই বড় যে আমরা তাড়াতাড়ি পাঠাই দিব না, তোমরা রেজাল্ট করতে। হ্যাঁ, আমি তো সেটাই বুঝতেছি না যে 1 সপ্তাহ কেন ইয়ে হয়েছে।
না না বুঝছি আমরা তার আমি কথা বলেছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি তো জাকির বাইরে দিয়ে, তো উনি বললো যে আমরা রেডি করছি পাঠাচ্ছি। আসলে পাঠায় নাই, কারণ নরমালি আমরা এটা পাঠাইলে টিচারদেরকে দিয়ে যত দ্রুত পারি আমরা, অনেক সময় এরকম হয়েছে দিনে দিনে আমরা পাঠাই, তাই বলতেছে ওরা। দেখি আমরা চেষ্টা করতেছি আজকে আনার, যেহেতু বলেছে। ঠিক আছে, সরি আমি ফোনে ছিলাম। Have you give a try, some of you? Hello? Hello? Are you here? Yes, sir. Have you give a try, some of you? So no answer. So say yes or no. You haven't tried. Unfortunately. Okay, so let's discuss. Since there is a primary clarifier, as you can see, then what is the BOD entering into the trickling filter? So they assume 33% removal in the primary. So this is 268. Do you understand this? So they assume. So you can assume 25 to 30. Then your value will be slightly different from here. Is this line clear, all of you? So you can see primary sedimentation tank will be used. So since there are primary sedimentation basins, obviously some efficiency or some BOD will be removed. So it assumes 33%, maybe quite high inside. But you can assume 25 to 30, then your value will be slightly different. So do you understand the first line? Yes, sir. Okay, then BOD load to the trickling filter, 10,000 is your Q into concentration. Basically that load is basically Q into C. So Q is 10,000, C is 268 milligram per liter, and that you converted into kilogram BOD per day. So do you understand the second line? Need any clarification for this? Do you understand, all of you, this how we calculate the load from the concentration? So this is Q into C. Okay. Yes, So sir. this is Q. Sadiq, কি অবস্থা? ওই স্যার আমার এক মিনিট। আমার ওই যে একটা স্টুডেন্ট তোমার আরে জয়েন করছে? আরে ওর সাথে কথা হয়েছে, ওরা টাকাটা পাঠাতে দেরি হতে 15 তারিখ থেকে জয়েন করবে। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা আরে ব্যাপার স্যার, আমি সরকারে বলি, এটা হচ্ছে আমার গত বছর যে দুইজন স্টুডেন্ট দেওয়া হয়েছে আমাদের কোটা অনুযায়ী, ওর ভিতরে দুইজনই আসলে আমাদের দেখুন সব পার্ট টাইম। এখন ওই মেয়েটা 6টা কোর্স শেষ করছে, তার রেজাল্ট আরো ভালো। কোন মেয়েটা বলো তো? নুসরাত দেখা। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমাদের স্টুডেন্ট, হ্যাঁ না বুঝছি, নাম আমার কোর্স একটা করছে। হ্যাঁ, তো ও যে দুইটা রেজাল্ট হয়েছে তো ভালো রেজাল্ট। এখন ও বলতেছে যে স্যার আমি মাস্টার্স শেষ করে ফেলতে চাই। এখন এই সেমিস্টার যদি সে ফুল টাইম হয়, 6টা কোর্স শেষ হয়ে গেছে, তাহলে সে 4টা কোর্স নিতে পারে। আচ্ছা, মানে সে ওই মানে কোর্স শেষ করে ফেলতে যাচ্ছে। কোর্স শেষ করে ফেললে ওকে তাহলে মানে আমি আরও নিয়োগ দিতে পারি। আমার প্রজেক্ট যেটা আছে, ওই রেডিয়েশনের একটা প্রজেক্ট আছে, ওটা আমি আগে টাকা নিই না। আগে এক স্টুডেন্ট আমাকে বহু মারে চলে গেছে, মানে ওই সাউদার্নের এগুলো আমি আর জীবনেও নিব না। সাউদার্নে খাওয়া না না না, এগুলা নিও না, এগুলো হচ্ছে 1 বছর সব পারে, সে প্রপোজাল দেয় না। এখন যেহেতু সে প্রপোজাল দেয় নাই, ওরে আমি আর হয়তো আমি মানে বিদায় করে দিতে পারি। না না না, এগুলো নিও না। এর সাথে তুমি যদি আমাদের 2 পয়েন্ট সামথিং ও নাও, এটাও তোমার কাছে। আমরা কিন্তু রেজাল্ট ভালো। সে এখন সিরিয়াসলি চায় যে মাস্টার্স শেষ করে ফেলতে।
ওকে যদি আমি আরে দেই তাহলে ওর একটু উপকার হলো আমাদের নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু ওকে ফুল টাইম হতে হবে আরে হতে গেলে। এখন আমি ইমিডিয়েট চাচ্ছি এই আরেটাও নিয়োগ করে দিচ্ছি। আগে সে ফুল টাইম হয়ে যাক, একটা চিঠি দেবে। ফুল টাইম হচ্ছে সে এখন একটা আবেদন দিচ্ছে, আজকে তো রেজিস্ট্রেশন, আপনি স্যার এমনি শোনো আমি বুঝি, কোর্স ও 3টাই নিক, ঠিক আছে, যেহেতু কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ওকে। আর এর ফুল টাইমের সিদ্ধান্তটা আসবে একটু পরে। মানে আমি বুঝছি তুমি ওরা নিতে যাচ্ছ আরে হিসাবে, এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার। আরে হিসেবে নিতে গেলে ফুল টাইম হইতে হবে, সেটা ঠিক আছে। মানে ও ফুল টাইমের অ্যাপ্লিকেশনটা দিল, কোর্স ওরা 4টা নিতে বলল, ও কোর্স 3টাই নেয়। মানে ফুল টাইম হইলে তো সে 4টা নিতে হবে, তার এটা কম্পালসারি। আর সে একটার ক্লাস আপনি করতে থাকবে, কারণ আমরা এই সিপিএস একটা দিচ্ছি এই নেক্সট উইকে, এই উইকের পরের উইকে, তারপর সে ওইটা রেজিস্ট্রেশন করে দেবে। এখনই সে 4টা না করুক, কিন্তু ক্লাস করতে থাকো। তুমি যদি মনে করো যে ওরে এই 4টা কোর্স তুমি দিবা, ক্লাস তো অনলাইনে, ও 3টা রেজিস্ট্রেশন করে একটা করতে থাকবে। ওর সাথে কথাবার্তা হয়েছে, ও এখানে এসে বসে থাকবে, ক্লাস এখানে করবে, একদিন ক্লাস করবে, 4 দিন কাজ করবে রিসার্চে। আচ্ছা, সেভাবে ও কাজ করবে। তাহলে তুমি যেহেতু আরে নিবা, এটা তো বুঝোই, আরে তো তোমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। এখন যদি শুরু করে 6 মাস যদি সে কাজ করে সিরিয়াসলি, ওর থিসিস 6 মাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটা তো ফুল টাইম হয়ে গেলে আরো তাড়াতাড়ি হইতে পারে ওর হয়ে যাবে, যদি আসলে ইচ্ছা থাকে। তার ডিগ্রি ওই 1.5 বছরের পর পরই হয়ে যাবে। এটা তো খুবই ভালো। তো এইটা ও যদি এখানে আসতে চায়, তুমি ওরে আসা যাওয়া শুরু করে দাও, মানে শুরু করে দাও। আমরা বলে তারপর সে আরে হতে পারে না না, ও যেহেতু ইচ্ছা প্রকাশ করছে, কিছু করতেছে না। আর আরে নিয়োগটা তো বুঝোই, তুমি যদি মনে করো যে ওরে দিয়ে তোমার কাজ হবে, তাহলে তো তুমি ওরা আরে নিতেই পারতেছো। নিতে পারবো। হ্যাঁ, তো ওরে তুমি বলো যে তুমি আসো, আগে দেখি তোমার পারফরমেন্স কি, কিছুদিন কাজ করতে থাকো। এসিপিজিএস হোক, ফুল টাইম হইলে তোমাকে আরে নিয়ে নিচ্ছি। মানে এটা তো এক ধরনের এসিপিজিএস হয়ে গেলে। আর ওই রোদিত স্যারের সাথে আমি কথা বলছি, স্যার বললো যে তুমি সিএসএস কখন হবে তার ঠিক নাই। ও স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করছিলাম, স্যার আমি যদি এরকম একটা ফাইল নোট দিই আরে নিয়োগের সময় যে স্টুডেন্টের এসিপিজিএস হয়ে গেছে, এসিপিজিএস যেহেতু হয়ে যাবে বলতেছেন, এসএমএস দিতে হবে, কারণ ওই যে অনেকগুলা ইস্যু তো তোমার ঝুলে আছে। আপনাকে একটা মার্ক করে নিলাম যে আমি বললাম যে তাকে এসিপিজিএস এর সুপারিশ করছে ফুল টাইম করার জন্য, এখন ডিআর ডাইরেক্টর একটু সুপারিশ করে দিল, আর বিসি স্যার অনুমোদন দিয়ে দিল, ওটা সিএসএস আর একাডেমিক কাউন্সিল করা হবে। হ্যাঁ, না এগুলো আসলে তাহলে সমস্যা। ওকে তো ফুল টাইম যেহেতু ভ্যালিড রিজন আছে যে সে আর হিসেবে কাজ করবে এবং ডিগ্রি নিয়ে নিতে চায়, এটা বলতে কেউ বাধা দিবে না। না না না, আর তাছাড়া ও যদি কিছু না করে, তাহলে তার ফুল টাইম দিতে তো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, না কিছু করে না সে, এই জন্যই সে চাচ্ছে যে এখন। আর এটা তো একটা সুবিধা, আমরা যেহেতু ওই সুবিধাটা ক্রিয়েট করছি যে তাকে আর হিসেবে নেওয়া। আর তুমি ওরে বলো যে তুমি 2 সপ্তাহ আসো আগে দেখি। ঠিক আছে, তাহলে ও আবেদন দিচ্ছে। হ্যাঁ, আবেদন দেখ, আর তুমি ওরে 2 সপ্তাহ বলো যে তুমি আসতে থাকো। ওকে আসতে থাকতে বলতে। হ্যাঁ, আগে তুমি আর কোয়ালিফাই করতেছো কিনা দেখি। আসুক, অসুবিধা, ও কিছু না করলে ইউনিভার্সিটিতে আসতে অসুবিধা কি? না, ও আসা করবে, স্টাফ বাসে চলে আসবে, স্টাফ বাসে আসবে, আসে তুমি একটু বলে দিবা। দরকার হয় আমি ওটা অ্যাডজাস্ট করে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, বাদ দিয়ে দিব, লাস্টে 15 দিন বাদ দিয়ে দিও, ওটা কোনো সমস্যা নেই। তুমি ওটা আমার মনে প্রবলেম নেই, শুরু করে দাও। Sorry, was another call. So as you can see, this is a cubic meter per day, and this is milligram per liter. Okay, so that needs to be converted. So normally 10 to the power -3 is for gram per cubic meter, and then another 10 to the power 3 for kilogram, and milligram to kg is another 10 to the power 3. Basically -10 to the power 3, and this is 2680. Okay, so now all of you, do you understand this calculation, how we calculate load from the concentration? So basically load is, do you know this equation or you do not know? So load is basically Q into C. Okay, Q is the flow rate and C is the concentration. Okay, is this okay? Ji sir. Okay, then you have to calculate the single stage efficiency E1. So what is the equation of E1? So as you can see, 268 is coming, 50 is our effluent target, divided by 268. This means 81% or roughly 82% is required.
So this is our target efficiency. So we want to design the trickling filter in a way that we have got 82% removal efficiency to get our effluent concentration less than 50. Hello? Sir. Yeah, class in should be good. কোনটা সই দিয়ে দেব? Hello, sorry. Can you please just go through yourself? So I have to do something. So we want to finish the class today. So you please go through the lecture material. I will give it to you and give a try. So since the solution is here, I think will not be very difficult. And we'll be discussing some other components or any clarification after you go through the slide in the next class. Okay, so I have to leave the class just because of other purposes, administrative purposes. So do you have any quick question on this? Otherwise I will just give you the slide, you go through both the lecture material as well as the slide. Okay, just because of emergency I have to just do it. Any quick question do you have? Okay, if not, then we will stop here. Okay. Okay. So. কেউ প্রেজেন্ট দেখাস নাই?